И на сцену приглашается Кевин Истмена, Руслан Купец, Кавабанга. Я приехал сюда прямиком из Калифорнии. Tell me we have a slideshow. I don't know if it's going to show up. У нас подготовлено слайд-шоу, сейчас оно включится. Кевин! 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 Normally I have a slideshow with a little history. See that soon, maybe? Изначально я подготовил слайд-шоу с историей становления черепашек, которое оно должно появиться, включиться. You know the turtles are now 34 years old? 34? Вы знаете, что черепашкам уже 44 года, 30-40 лет? I'm feeling very old with all my young fans here. Видя своих юных фанатов, я чувствую себя очень старым. Yeah, we have. We have pictures. У нас есть экран. Yeah. This was the first cover of the Turtles ever drawn. Это первая обложка нашего самого первого выпуска. When I was growing up reading comics, my hero was Jack Kirby. Когда я был маленьким, читал комиксы, увлекался комиксами, моим героем был Джек Кирби. He inspired both Peter and I to want to draw and tell stories. Он вдохновлял и меня, и Питера для того, чтобы писать и рисовать свои собственные сюжеты. This was the house. We were very poor. This was the house in New Hampshire we drew the first turtles in. Мы были очень бедными. Это наш дом в Нью-Хэмпшире, где мы впервые нарисовали черепах. As a joke, you know Bruce Lee? Bruce Lee? Все знаете Брюса Ли? Big fan of Bruce Lee. Я большой фанат Брюса Ли. I thought if Bruce Lee was an animal, what would be the silliest animal? Я подумал, что если бы Брюс Ли был бы животным, то какой бы самый глупый вариант животного он мог бы быть? So I drew this. Поэтому я нарисовал это. Actually, go back one, Cordy. This is the chair. This was my drawing table. Это мой стол. It's a comfy chair with a lap board. Это был, собственно, кресло и столик. So I drew this, and then Peter laughed, and he drew this. Я нарисовал это, затем Питер рассмеялся и нарисовал вот это. Very different, yes. Очень сильно отличается, правда? So I had an idea if there could be one, why not four? И я подумал, что если есть одна черепашка, почему бы не сделать 4 штуки? So I drew this. Поэтому нарисовал вот это. So we thought this was the dumbest idea we ever heard of. Мы подумали, что это, наверное, самое тупое, что нам в голову приходило. Wow. We had no work. Нам особо нечем было заняться, у нас не было работы. So we said we're going to create our own story how the turtles became Teenage Ninja Turtles. Поэтому подумали, почему бы не создать собственную историю, где эти черепашки были бы подростками-мутантами, ниндзя-черепашками. A lot of people ask where the names came from. You know the names? Многие спрашивают вообще, как нам пришло в голову назвать их так, как они названы. Как их зовут? Напомните, пожалуйста, ребят. I was a big fan of art history. Я был большим фанатом истории искусства. This was my tribute to Leonardo da Vinci I did in high school. Это трибьют, собственно, к Леонардо да Винчи, который нарисовал в школе. Давайте похлопаем, ребят. So when we wanted to come up with the names, Asian names not silly enough, American names not silly enough, so Renaissance painters were the names. Поэтому подумали, так, надо их как-то назвать. Называть их азиатским именем не очень смешно, называть их американским именем не очень смешно, поэтому назовем их именами художников эпохи Возрождения.
This is the very first appearance of the Turtles, Peter and I, Это самое, собственно, первое появление черепашек, меня и Питера. May of 1984, В мае 1984 года. and I was 50 pounds lighter. Я на 20 фунтов весил поменьше немножко. Next. And great mustache. Джек What's that? Кирби. Great Great mustache. mustache. Yeah. That's all I could grow. This was Peter and I meeting our hero Jack Kirby for the first time. Здесь, на этой фотографии, мы с Питером впервые встретили нашего кумира Джека Кирби. My favorite was Commandy, Peter's was the Demons. Любыми произведениями Джека Кирби моим был Команди, собственно, Питера был Демон. Next we have, this is, you know Casey Jones? Yeah! The first human character was April. Yeah. The second Первым character was Casey. Первым персонажем-человеком в данном комиксе был Эйприл, а вторым уже Кейси. Still one of my favorites of all the turtle character, human characters. По сути, это, наверное, самый любимый персонаж из всех персонажей. This was the first color cover we did of the Turtles in 1985. В 1985 году мы нарисовали эту обложку. Это обложка, первая обложка черепашек в цвете, которую мы делали. This was a homage to Star Wars. We are a huge Star Wars fan. Мы большие фанаты Звездных войн, и это омаж, собственно, на бар из Звездных войн. And you look, you see, like the medical robot down below. Внизу вы видите, собственно, можете найти робота оттуда. So we did, but George Lucas wouldn't sue. Ага, мы сделали всего лишь одного персонажа, чтобы Лукас нас не засудил. To me, this is one of my favorite drawings from the first Turtle series Peter and I did. Это, собственно, это мой любимый рисунок из нашего первого произведения с Питером, кстати, черепашек. Because it captures the heart and soul of the Turtles, which is family. It's all about family. Потому что здесь очень хорошо отображается основная мысль, чувство среди черепашек, это чувство семьи. Они, как вы, все моя семья. Do you remember these toys? Помните эти игрушки? These were the first turtle toys, and this was the first time we saw them in 1987. В 1987 году мы увидели эти игрушки, собственно, впервые мы увидели мерчендайз, игрушки по черепашкам. Yes. Then we have. You guys see the movies? Вы фильм видели? To me, the favorite turtle movie will always be number one. Для меня The самым first любимым, turtle. для меня самым любимым фильмом по черепашкам будет самый первый фильм, который делали. So we thank Steve Barron, who directed it, and Jim Henson, who brought our characters to life. Спасибо Стиву Бэрону за то, что, собственно, срежиссировал, и Джиму за то, что сделал черепашек живыми на экране. This is me on set before I had tattoos and I was thinner. Это я, собственно, на съемочной площадке, у меня еще не было татуировок, я был немножко худее. Но усы были. Усы были. This was my favorite, bringing Casey Jones to life. Собственно, это мой любимый момент, это Кейси Джонс на экране. The actor was Elias Koteas, and he was my favorite Casey. Исполнял Elias Koteas, мой любимый Кейси Джонс. Cool. You guys watch the new Nickelodeon Turtles? Смотрите мультсериал от Nickelodeon? Yes. It's my favorite version of the Turtles, mainly because, let me see if it's next. Oh, I love how they reimagined our characters. Мне очень нравится данный вариант, собственно, изображения черепашек. Мне нравится, как они переосмыслили данных Computer черепашек. animation, Casey Jones, the Turtles. Анимация самих черепашек, анимация Кейси Джонса, только не выглядит. But the most important character is Ice Cream Kitty. Самый You know важный Ice был Cream? Ice Cream Kitty, это самый важный персонаж. I do the voice of Ice Cream Kitty. Кстати, я голосом Ice Cream Kitty. Very tough job. Yeah, I heard it. Давайте похлопаем, что вы? One of my favorite versions of the comic, besides the original that Peter and I did, Мы любим версии комикса, помимо той, что мы делали с Питером. the Mirage series, but I love the IDW comics. Для Mirage, собственно, Studios. Но мы еще и сделали для IDW. Мой любимый вариант. The American ones I've been doing. You see some beautiful Russian.
Это, собственно, издание американское, но мне очень нравится издание, которое было издано в России. Оно прекрасно. Кстати, это правда, да. Ему очень нравится издание, которое мы сделали. Some more on site? Here already. Fantastic. This is a little behind the scenes. I worked with my work with Simon Bisley. That's pencil and then it's painted. И тут небольшой, собственно, переход работы. Это когда я работал с Саймоном Бизли, собственно, скетч, наброски и Светя, картинка. This? Next. This is a very special piece. Do you know Robert Rodriguez, the director? Вы знаете директора Роберта Родригеса, да? Ну давайте, кричите, кто знает. City, everything. Город грехов и так далее. I penciled it and Robert inked it in its color. So this is a original Robert Rodriguez's first comic cover ever. Это первая обложка от Родригеса, которая, в принципе, у него была. Я нарисовал, он раскрасил. Loves a turtle. Он обожает We черепашек. love Robert. Мы любим его. Last year we had to help a character out. His sales were slumping. I want to say it. No, this was when I was growing up. I loved my favorite characters were Daredevil. Когда я был маленьким, моим любимым персонажем был Сорвиголова и Бэтмен. So when we did the crossover, Поэтому, когда мы сделали, собственно, этот it was кроссовер, like я молился на него. love Batman. It was a great series. Обожаю Бэтмена. Just being able to do the Shredder fighting Batman was a dream come true. Для меня, собственно, исполнением желаний стал тот факт, что я нарисовал драку Бэтмена и Шреддера. This was my idea for if they ever do a second series, make Turtle as Robin. Если я буду делать, собственно, вторую линейку черепашки станут I don't think they won't do it, but I think it was funny. Не думаю, что мне дадут, но, в принципе, идея забавная. Write them letters in Russian. Пишите на русском сообщение, чтобы разрешили. Robin. I have some new series coming out this year. One is called. В этом году выходит еще одна серия от меня под названием Los Angeles, Потерянные ангелы. Russian here. What? These are some of the pages from this. Вот парочку страниц можете увидеть здесь. Next is. Да, давайте, ребят, ну новая работа от Кевина Истмена. Что вы? I love turtles, but you have to do other things Да, sometimes. я люблю черепашек, но иногда нужно сделать еще что-то другое. I did a story last year for Turtles Universe. This is the cover. Для Turtle Universe я подготовил, собственно, кое-что. Вот обложка. And I got to work with Bill Sienkiewicz. You know Bill О, Sienkiewicz? Yes. да, я работал с прекраснейшим художником Биллом Синкевичем. He was a hero of mine, so it was great to do a story, backup story in a comic for that. Он был моим кумиром, поэтому, собственно, было очень классно сделать с ним историю. Dude, that's what. Писать историю. Oh, these were after we did the Turtles, grown-up Turtles Batman Turtle crossover. We did an animated one. Поскольку мы сделали, собственно, кроссовер с Бэтменом, мы еще сделали... It will be, yeah? Yeah, it's kind Yeah, of. it's gonna be. It's gonna be. Yeah. О май гад. Будет еще и анимационный кроссовер с Бэтменом. That's great. The sneak is for you. Только для вас, никому не говорите. And for Jack Kirby's 100th birthday anniversary. В этом году, во-первых, ребят, похлопаем. Кто любит Джека Кирби, похлопаем в этом году с юбилеем 100 лет. Поэтому я решил перерисовать обложку Тора, только вместо Тора там черепашки. This is a character that's coming out this year. New character to the Turtles universe called Jaguar. You'll see her in new issues. Jaguar. Jaguar. В этом году, собственно, будет новый персонаж во вселенной черепашек. Это под именем Ягуар. По имени Ягуар. I think that's almost. I love to. This in the slideshow with this is what they looked like in 1984. В 1984 году вот как выглядят черепашки изначально. This is what they look like now. И вот как они выглядят сейчас. Yay! So what I want to say to you is that I'm standing up here, have an amazing job and experience with you because of fans like you.
couldn't have done it without you, and I thank our friends for bringing us here, and we're so happy to be here in St. Petersburg with you. So thank you very, 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 very. Думаю, переводить не стоит. Благодаря вам у него такая прекрасная работа, такой прекрасный род деятельности. И все это благодаря вам. Спасибо огромное, ребят. Спасибо. Thank you. Помахайте фотографию. Thank you. Спасибо. Gracias. Now, if anybody has any questions. Ребят, если есть вопросы, можете задать. У нас, к сожалению, времени. Подождите. У нас времени еще немного осталось. Хотя нет много. We have plenty of time, but maybe 5 questions. Yeah. Ребят, 5 вопросов. Потому что, почему 5? Завтра у него панель, у Кевина. Вопросы-ответы. Целая панель этому посвящена. Поэтому подходите к сцене, давайте. Я вижу 1, 2, вы второй. Еще 3 вопроса давайте. Так, сейчас вот по очереди я ведем. Давайте, сейчас, давайте. Kevin Istmena, you know John Vasquez? Do you know John Vasquez? Vasquez? I think so. Yes. Да. Думаю, да. Is he? What's he from? Откуда он? Is he? Он ваш друг? Creator of Invader Zim. John Vasquez. I know him very well. I'm a big fan of Jonah's work. I love Invader Zim. Я большой фанат Invader Zima. And he directed a new Turtles animated short that's coming out this year. Он еще срежиссировал короткометражку, анимационную короткометражку по черепахам. Так, Very подождите. awesome. Второй вопрос, давайте, вы понимали. Когда Кевин планирует 4-й том закончить? When are you planning to finish 4th volume? Of 4th volume? Of Turtles? Yeah. Let's see. 1, 2, 3, 4. I think it's coming out now. Который сейчас выходит. No, I think we because it's when publishing we think we're already like 6 months ahead. Yeah. So I think they finished it. So I think it's going to be released in the next month or 2. Ага, So окей. the 4th volume. Окей. Yes. Собственно, мы смотрим на полгода вперед, и в течение нескольких месяцев будет понятно, мы уже поймем, когда будет конец. Отлично. Еще. Похлопаем, да, ребят. Когда еще Кевин Истмена ответит на ваши вопросы? Так, вот Thank вы you. отчаянно тянете. Я специально приехал из другого города ради этого вопроса. Я бы хотел узнать, что вы думаете по поводу фильмов, которые снимал Майкл Бэй про черепашек ниндзя. Ай, понятно. Be sincere. I like the second one very much Мне еще нравится вторая часть. because it had Bebop, Rocksteady. Потому что там есть Бибоп, кстати. You like the first one better? No. No. I don't think that there's... Booyaka Kaka. Oh, я какака. No, it's difficult because that's not I would not have done the movie the way he did it. I think but the second one with Bebop, Rocksteady, Casey Jones, and Krang was much better. I thought it was more okay. Первую, собственно, первую я бы yeah. сделал немножко по-другому, если бы делал, а вот вторая хороша, потому что Бибоп, Рокстеди, все-таки Кейси Джонс. What do you think about Casey Jones actor? Is an actor? Yeah, the actor of Casey Jones. What do you think I like about him. Oliver Queen? He's a great actor as the Arrow. Yeah. But I felt Собственно, как актер, исполнитель роли Стрела, он прекрасен, но мне кажется, что режиссеры не совсем правильно подали его персонажа и, собственно, как-то так. Я говорю, окей, давайте еще 2 вопроса. Вы сказали, что у вас был в Марвел любимый персонаж Сорвиголова. А будет ли кроссовер черепахи и Сорвиголова? That would be my favorite. I would love we were thinking Daredevil Turtles. What do you think about Deadpool Turtles? Yeah, that would be awesome. They probably wouldn't let us do it, but I would love Deadpool Turtles. But Daredevil, awesome. It's my favorite character. Так, и вот мальчик тянет отчаянно, простите, последний вопрос. А какая ваша любимая черепашка ниндзя? What is your favorite turtle?
April. No, it's tough because Michelangelo, Микеланджело. he was the first one drawn, Он был первый черепашка, который я нарисовал. but I love them all as they're all my children, so И I все love мои дети в them. этом мире люблю их одинаково. Ладно, ребят, в принципе, у нас время еще есть, да? Так что давайте еще вопросы. The sooner we finish, the sooner we'll go back signing. Если вы сделали Черепашек Ниндзя по подобию Брюса Ли, а Мастера Сплинтера в честь кого вы сделали? Lee is Splinter. Jet Li? Джет Ли? Джет Ли. He kicks some serious butt. Lee or John Goodman? Почему у черепах в начале комикса 4 красные? Very good question. Отличный вопрос. The original comics were in black and white, Изначально комикс был черно-белым. and we always could tell the turtles apart by their weapons. Да, и мы, собственно, задумали, что черепашек будут различать по их оружию. So when I painted the first cover, thinking, I just did them red. Поэтому, когда я рисовал первую обложку, я даже не задумывался о том, что их нужно делать разного цвета, поэтому рисовал их красными. It wasn't when we changed them when they did the animation. Да, мы изменили это. Just keep cutting. Окей. Мы изменили мультики, потому что, чтобы их хотя бы так различали. Yeah. Еще вопросы? I think that's what you want to just use share this one. Firstly, I'm so sorry for my bad English, but I must say this. What was happened in the moment when you created the Teenage Mutant Ninja Turtles comics? Why turtles? Я думаю, он уже ответил на этот вопрос. Почему черепахи, да? Yeah. What would happen when you... It was like I worked in a restaurant. Я работал в ресторане. I was a big fan of Bruce Lee, and I was trying to make Peter laugh one night. Я был фанатом Брюса Ли, и я очень хотел рассмешить Питера. And so I thought if Bruce Lee was an animal, what would be the silliest animal? So I drew them as a turtle. Поэтому подумал, какое самое глупое животное на роль Брюса Ли можно придумать, я нарисовал черепаху. Вот, как так. And you gotta get that one. 5 minutes. I finally gave up on the mustache. It wasn't coming in. Okay. So, so just say to finish that question, nobody would hire us to do drawings, so we just published it ourselves. Ну, собственно, в тот момент никто нас не нанимал на работу художника, поэтому мы решили сдаться сами. Как так? And thanks to you, 34 laters, I'm here in St. Petersburg. И благодаря вам, спасибо большое. И благодаря вам, спустя 30-40 лет я приехал. Раз. Продублирую. Будут ли когда-либо... Да, будут ли когда-нибудь добавлены черепашки ниндзя? We tried that once with Venus, and everybody was like, so maybe one day, but it has to be the right kind of story. Нет. Мы уже пытались добавить одну черепашку по имени Венера, но как-то народу очень понравилось. Поэтому, возможно, когда-нибудь, когда доведется написать подходящую для этого историю, почему нет? We'll make them from Russia. Она будет из России.
Я слышал то, что будут новые черепашки ниндзя. Вы будете участвовать в их создании? Новый сериал. The new series in 2018, it's going to be an animated series, but I helped write some of the stories. I did a lot of work on it, so it'll be a new version, but still the same heart and soul. Да, в 2016 году будет новый мультсериал. Я написал там уже несколько сюжетов. Помог при создании. Это будет немножко другое видение черепах, но сердце и душа останется та же. Вы бы хотели, чтобы черепашки существовали в реальной жизни? Oh, that would be awesome! I could bring them to shows with me. They could carry my luggage and help and get pizza. Я бы возил их на шоу, они бы таскали мой багаж, как бы приносили пиццу. Здравствуйте. Так как уже появился в комиксах кроссовер черепашек с Бэтменом, как вы относитесь к такой тенденции, если бы там был кроссовер, например, черепашки против чужих, против хищников? Вы бы хотели как-то способствовать созданию такого комикса? Будешь что-нибудь спрашивать? Yes. But in Aliens, Predator, Star Wars all at once. Да, но при условии, что там будут чужие, хищники и герои Звездных войн. Как вы отнеслись к финалу 4-го сезона «Черепашек Ниндзя» 2012 года? Как вы отнеслись к смерти Шреддера и Сплинтера? It's always sad to see a series end, especially one of my favorite series. Ice Cream Kitty, most important, of course. Kidding. No, it was a wonderful series. I'm very sad to see it end. And I actually wrote an episode. I wrote an episode called Lone Rat and Cubs, which is going to show baby turtles. That'll be out this year. I can't wait for you to see it. Да, мне было очень грустно все-таки видеть, смотреть. И очень грустно, когда заканчивается твой любимый сериал, но я написал одну историю, которая тебе точно понравится. Привет, а скажи, пожалуйста, а как зародилась идея создания Шреддера? Ребят, давайте это будет последний вопрос, потому что начинается дождь, как бы, и завтра у нас Q&A. Вот, простите, пожалуйста, всем, кто не успел. Do you know this story? Yeah. Oh, no. The shredder came from washing dishes. It was a. Шреддера мы придумали, когда мыли посуду. Peter's wife used to cook our food, and Peter would wash the dishes, and I would dry them. Жена Питера, собственно, приготовила нам поесть, мы поели. Питер мыл посуду, я занимался сушкой. Я сушил посуду, вытирал. So I was drying a cheese grater, this metal rectangular cheese grater. I slid my hand into it, and so it had all the spikes. Собственно, я очищал терку, я надел терку на руку. Вы помните, что у терки вот такие вот лезвия? So I was like, would you imagine a bad guy that had this for a weapon? He would like shred your skin off. Я сказал, представь себе вот злодея, у которого будет вот такое вот оружие на руках, которое кожу людей, когда будет подходить к ним. So the shredder came from doing dishes. Так появился шреддер. Собственно, мы мыли посуду. Спасибо большое. Yeah, I think that's it for today. We're going to be back signing very shortly. Ребят, мы вернемся и Кевин будет все подписывать. Раз, два, три. Вот, сейчас небольшой перерыв, ребят. Через 20 минут, думаю, у нас
хоть отдохнуть немножечко, и можете подходить и по очереди вставать в линию. Спасибо вам. Most of all, I want to say thank you, thank you, thank you, St. Petersburg. I love you. Thank you so much. You're awesome. We'll see you soon. Скоро увидимся. Bye bye.